Ever since its initial test flights, like this one in 1991, the Osprey has been in trouble. Suddenly, the engine fails. The pilot gets some lift, but it's not enough. L'appareil était en train d'installer une flamme olympique au sommet d'un pont quand le pilote a fait une fausse manœuvre, descendant trop bas. Les 3 militaires dans l'hélicoptère ont été tués. The retired military aircraft was filming a chase in the Korean version of the car. Oh, yeah, if you're lucky, you might see it crash. Whoa! Whoa! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Fuck! Holy fuck! Oh, he's stalling! Holy fuck! Holy showing! Holy fuck, dude! Oh my God! Buffalo Bill, baby! Are they gonna blow up? Maar dat blijkt niet mee te vallen. Ёб твою мать! Вызывай скорую, милицию, давай скорую, быстрей! What starts as a routine lift suddenly turns into terror as the chopper malfunctions. Een andere helikopter had geraakt. De 3 inzittenden van het neergestorte toestel kwamen om het leven. De vliesshow had plaats naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van de luchtmacht in Nicaragua. De precieze oorzaak van de botsing wordt... Notice that their formation is tighter than normal. Suddenly, disaster. Tragically, 3 of the 4 crew members are killed. Although crew members appear calm, the chopper starts showing signs of trouble. Those recording the event are suddenly shocked by what happens next.
chopper traps all 5. Видеооператор Стефан Новак и еще несколько человек покидают борт, чтобы облегчить нагрузку. Стивен снимает, как вертолет пытается оторваться от земли в разреженном горном воздухе. Чуть позже, когда он проходит вершину, ребята понимают, что-то не так. Люди бегут к месту падения. The video camera captures a small helicopter crashing down on a grass landing strip at a small airport near Tacoma, Washington. Investigators say the pilot spotted a plane near his chopper, tried to get out of the way, and lost control. Witnesses say the pilot got out seconds after the crash. Authorities do confirm his wife was taken to the hospital and she was treated for non-life-threatening injuries. For MSNBC.com, I'm Dara Brown. Fudeu. Cara, o cara fez isso com a gente.